시간 돼서 1월 27일 EKG 컨퍼런스 시작하겠습니다. 강사 1년차 정재영입니다. 사이너스 리듬 레이트 76회 정도의 ST 엘리베이션 소견 있는 진전도 준비했습니다. 잘했어요. 리듬을 보이는 이런 분들. 시간도 소개하는 이랑 처음에는 내일로 증이 나와서 그걸 대신하는 생각이 들지. 아이들 수 있는 기회도 특히 트리트먼트 쪽에서 가이드하고 있어요. PT도 늘어나서 TV도 그냥 투자해 있으니까 전해질 죄송한데 화면 공유 좀 부탁드립니다. 뭔지 간결을 해야 될 것 같아요. 디플라라이제이션에 영향을 줄 수 있는 Good morning, guys. Can you show your screen? We cannot see your EGM. 깨도 좀 얘기해 주세요. 교수님 화면 공유 좀 해주세요. 저 있어. 선생님 들리세요? 선생님 안녕하세요. 들리세요 혹시? 안녕하십니까? 잘 들리는데 화면이 안 보여. 이렇게 EGM이. 네, 지금 뭐가 보면 제대로 안 되는 것 같아요. 예, 감사합니다. Good morning, everybody. 캄보디아 계시는데 또 새벽까지 들어오셨네요. 오늘 아이 공부하려면 들어와야지. 나도 공부해야지. 아유, 감사합니다. 아니, 전 말씀. 이제 된 거예요? 네. 이제 되는 모양입니다. 화면 보이시나요? 예, 잘 보입니다. 감사합니다. 네, 또 우리는 소개. 피해수가 소름이나 게 보이기는 하고. 오늘 RBBB랑 어떤 부분이 좀 다른지 코멘트들을 해주시면 저는 또
정문기 선생. 그리고 어떻게 술들을 많이 먹어서 이제 스태들이 안 좋아 보이는. 일단 편의점 SA보다 빠르다고 유튜브에서부터 이 SA가 꿀코드에서 SOA가 있다. 또 강도군 선생. 이니셜 typical 알고리즘이라면 이니셜 40m보다 넘고요. RS 레이토가 S6 미들 안에서 하고 전반적인 액티브가 돌수 S 돌수 S 노맨스 랜드님 이전에 양주 선생님 코멘트 해주셨던 것처럼 그 RB의 안테리어 파스큘러 블락이 마이바스큘러 블락으로 연관됐을 때 간혹 돌수 S라고 일단 말씀하셔서 티피컬 RB라기보다는 전반적으로 더 유즈라인드 스포츠 시스템은 데미지로 하는 그런 RB라고 생각을 해야 용준 선생. 이번에 좀 RB라고 I think I have the same idea as the other fellow. The sinus rhythm with AV block, with first degree AV block, Raymond Doppler block, and also posterior fascicular block. So we can conclude that this patient has a trifascicular block. Okay. Trifascicular block. First degree AV block, IDBB에 left posterior hemiblock 그렇죠? 그리고 QRS unusual하게 길고. 강도 선생님 뒤에 숨어 있었네. Summarize 해보세요. 저보기에도 RB 먼저 E6 RS 레이션 이보다 이동 이비도 내가 또 내가 라탈 프리코디아라서 S와 S웨이가 굉장히 깊은 넓다 이거죠. unusual하게. 추가 사항 있어요? 하는 사실 뭐 추가하고 하기보다는 일단 맞아요. 인쇄 40도 이상 터미널 40도 실수에 이게 모드를 넣지 않고 제이 포인트라고 해당 부분에 있죠. 엑시스도 만들지 않고 사실 포스터로 바시티를 블락이나 안테로 바시티 하나 특정 지역기는 어려운 엑시스긴 합니다만 컨덕션 심플한 컨덕션 블록보다는 뭔가 마이오카르디가 있을 것 같아요. 이거는 뭐죠? 이니셜은 세툼의 컨덕션을 의미하는 거와 같고 터미널은 RB의 컨덕션을 의미하는 거와 같은데 심지어 AB의 컨덕션을 의미하는 바시큘라 블락을 시사하거나 RB의 할 수도 있을 거예요. 지금 전반적으로 마이오카디알 디지즈가 베티클 RBA 가릴 것이 전반적으로 가까이 되는 환자가 Is 본 중점은 이 정도 같습니다. the S segment change is typical for the just a simple conduction block, or there's something unusual about this segment precordially? What do you think? unusual하다고 의견이 모아지는 것 같습니다. unusual로 모아지는 것 같습니다. 아니 unusual인데 unusual이라는 것보다도 또 이디올로지를 디퍼런셜 다이그노스 해야 되겠죠. 그 코멘트 하신 분이 there's a possible underlying structural heart disease, possibly cardiomyopathy process is some that nature. But this is not a typical right bundle branch block S segment pattern that you see in the patient who just simple bundle branch block, right? Because look at how he's quickly bowing up, like almost like acute ischemia patient.
So what would be EKG pattern if you had right bundle stroke, the previous myocardial infarction? What's the difference? The difference going to be at the SSCT wave change, right? So now, this is normal also persist such a tall R wave in the V5, V6, even after the right bundle branch block? What do you think? This R wave that you see first, V5, V6, V4, that you have almost biphasic, right? Wouldn't be it should be decreasing a little bit smaller as you go to the lateral wall if you have a right bundle branch block. Some reason this patient R wave will continue to persist. And then S segment is kind of all fused together. SDT wave segment is gone, right? That because of a segment is elevated. What's the reason? You need to start thinking about that too, right? It's not normal. I assume that's why you said this is possible cardiomyopathy or some other process. Now, this is not a truly, if you will, posterior fascicular block pattern, right? 2, 3. If you look at the 2 is maybe compatible, but a 3. Now R wave is almost biphasic here too, even though there's a lot of conduction delay. So what that mean to you? Thorax is wide, notched, almost every lead, and then you don't have a classical pattern of conduction block. So typically this is what we see in patient who has a structural heart disease with the peripheral conduction block. So I think eventually we'll discuss this type of issue before. Your fascicular block can be central or peripheral. What does that mean? When your significant portion of a Purkinje myocardial junction get blocked, that means myocardial process involved. That's evidence of that. Typically, you can tend to have a wider QRS complex or more notching. Particularly, that's true somebody who does 5V pacing, septal pacing, so forth. That would be an important clue whether patient may not respond to the septal pacing. That's something like this nature. So we need to start differentiating this during the discussions. So let's okay. 저는 NTR-스믹 드럭으로 인한 QRS 와이딩이 나고 왜냐면 QT가 아까도 코멘트 나왔었는데 상당히 길어져 있기 때문에 Right. AR 효과도 감별해야 될 것 같고요. 그러니까 that tells you the history, right? So that history tells us that, right? But EKG wise, we start thinking those things. Agree. 그다음에 림리드의 QRS 앰플리튜드에 비해서 V2의 QRS 앰플리튜드가 현저하게 커서 Right. 분명히 카디오마이오패스는 같이 공부해야 되거든요. Right. The question that with the what nature cardiomyopathy, we can suspect it is ischemic or dilated and so forth. Okay. Okay. Any preference? Ischemic, non-ischemic, sort of a nature, or you just global panmyocarditis? Any evidence for global panmyocarditis here? What evidence do we have involvement of the atrial process here? P wave is normal? Is there's a enlargement, right? Because your P waves are slightly taller than usual, related to, and then there's a conduction delay. You can see a little bit on the D1, and then D2, there's a notching. P wave with notch, then D2, right? So P wave durations also, Hank told us that there's a first degree B block. So there's evidence that the patient perhaps has a favor for the panmyocarditis. If you have a panmyocarditis, your differential diagrams among the cardiomyopathy, ischemic is unlikely because you can have ischemic involving process per se doesn't involve atrium, AV node, and so forth, unless you had a septal infarction, something like that. Okay? 근데 풀미너트 마이오카다이티스 치고는 사이너스 레이트가 너무 얌전하지 않나요? Well, if you had the anti-arrhythmic drug influence, as you said, it's possible, but then this is what we are discussing. Now, lead 2,
Lead 2. The PR segment is normal? No, go down to strip, bottom strip. What do you think of the PR segment? Is it depressed or not? Considering the baseline. What is that? From the baseline tracing, your PR segment is slightly depressed, right? No, before the P wave, point before, that's one. Compared to the PR segment after the P, they're same level? They're not. Slightly lower than baseline, right? So what do we consider PR segment depression or elevation? 1 square box, right? Of your ECG, small square box, anything more than that, you should suspect PR segment depression elevation. So what does the PR segment depression elevation mean, guys? Atrial myopathy, right? Pericarditis, sometimes we see this. Also acute atrial inflammation, we see this also. So there's some suggestion that maybe this is a panmyocarditis. Okay? Therefore, ischemic processes may be low on the list of the differential diagnosis if you have to discuss myocarditis. Any question, suggestion? So everybody agree this is a panmyocarditis ECG with a conduction abnormality, or there's some other differential diagnosis we need to put in the head? 빨리 보는 게 낫지 않을까요? Huh? Okay, so should we go to the history? 제가 처음부터 임상을 알려드리면 너무 좀 명확해지는 것 같아서 사실은 좀 예전 EKG고 박동기 클리닉 이번 주에 내원했던 환자인데 Yes. 플래카나이드 프로보케이션 테스트 때 나왔던 EKG입니다. Okay. What's the sinusoid ECG looks like then? 보여드리겠습니다. Mm-hmm. 히스토리 가면은 환자는 지금 55세고 저 당시 39세 남자 환자였고 그 어볼티드 서든 카디악 데스로 VFU 어레스트로 병원으로 내원했던 환자입니다. 이번에 박동기 클리닉에 온 거는 ICD 샥이 들어가서 왔고 원래 메디케이션은 피니딘 200mg 먹고 있던 분이고요. Mm-hmm. 이게 그 당시에 내원하고서 조금 스테이블해진 다음에 베이스라인 EKG. 플래티넘 테스트를 요번 했어요. 근데 요번은 2009년도 거였습니다. 네. 처음 봐서 준비해본 케이스. The patient did have a even baseline first Gabby block. His PR looks like a little over 210 milliseconds. So, G는 안 나왔죠? 네. G 스터디에서는 안 나왔죠? 예. so this is not any classical pattern of Brugada we see. 예, 특가 프로가다 아니었고요. 한의사인데 Uh-huh. 중앙청 옛날에 중앙청에 경복궁 걸어가다가 Sudden death 환자예요? 가지고 음. 찾아온 게 아니라 아침에 걸어가다 왔어요. 그것도 I 그 see. 앞에 고쳐 쓰던 전적인 CPR에 갖고 살아남은 분이거든요. 근데 한 1, 2년에 한 번씩 사기 나가요. I see. 네, 사기 나가서 왔던 것 같은데. 플래티나이트 프로보케이션은 아주 옛날에 했었던 것 같은데. 네, 2009년도에 이 진단 당시 때. So, what do you think about this lead 3 and lead AVF ECG? Lead 3, lead AVF. What do you have? amplitude가 almost isolated 같은데 굉장히 fragmented 시그널이 돼 있는데 거기는. 그 다음에 너칭이 AVF에도 앞수록에 있는데 조그만 게. Yes, right that one. 조그만 거. We don't see any other conduction change, any other lead though. And here QT is not that much prolonged, looking at the eye. Okay. So what is the diagnosis of this patient? Is structural heart normal, abnormal? 있어 없어? 없었습니다. 네. Cardiac function normal. 네. 뒤에 에코는 So you classify it as what?
에코는 이게 뷰가 너무 안 좋고 Okay. 이거밖에 없긴 해서 에코가 네. Okay. No family history sudden death either. 15년 됐. Right? 15년 전에 돌아본다. 네. 어. 근데 그 재밌는 거는 ICD 샥이 나갈 때 이제 VF or VT? 이번엔 뒤에 이게 이니셜이었고 저희 EGM도 준비했는데 This polymorphic VT. 네. Right? PVC trigger polymorphic VT네. And VF, go to generate to the VF. So ICD tracing 보시면은 바이제미니 커플링이 비슷한 것 같은데 똑같지는 않은 것 같은데. Looking at the 거기 저 first, second bit 가봐. Second bit, yes, that's a PVC가 있죠. Sign as a PVC, right? 근데 PVC 하고 나시면은 S segment change가 조금 더 심해졌다가 다시 resolve 하면서 gradually recover 하다가 다시 PVC가 나면서 또 one bit fusion이면서 BT가 생기는. 이 완전 EP 스터디 안 했어요? ICD 넣을 때는 유발되지 않았었고 이후에도 리커런트 샥이 계속 들어가서 RFC에는 고려 중인데 환자분이 조금 주저하고 있는 히스토리 분인데 Looks like a focally trigger, polymorphic VT. Well, it looks like a Purkinje origin, this thing here. 근데 EKG 지금 두 리드밖에 안 보이지만 ICD가 분명히 그렇지만은 보시면은 QRS가 relatively concordant with the sign, almost like a sinus rhythm. 그죠? 포스페로 삽터 쪽에 가서 찾아보면 뭐가 있을 것 같은데 환자. 근데 평상 PVC가 거의 없습니다. 홀터는 여러 번 했던 것 같은데요. 근데 그 피곤하면 이렇게 숏커프드 PVC 나오고. 요즘 저 프렌치 애들 페이퍼 보시면은 닥터 박. 네. You see on the ICD you have a coupling there, right? PVC coupling from sinus. You see that measurement, right? 그거를 똑같이 EP 스터디 들어가서 푸킨지나 포스트aptar 푸킨지 가서 그 PVC를 isolated 푸킨지를 보면은 they can induce polymorph BTVF. That's Michel's latest, discussion they're doing. So in other words, short to long 하다 보면은 they able to induce polymorph BT, reproduce, and then they ablate that area. Looks like. 그래서 만약에 번 권유를 했는데요. 사실 하겠다고 그러더라도 이 환자는 뭐 전형적인 브로가드가 아니라서. No, it's not a brugada. No, I don't think it's a brugada. 왜냐하면은 그 블라카나이드 챌린지 했을 적에도 브루가다 패턴 EGM을 보지 못했잖아. 근데 아까 그 B1이 modified B1이에요? surface disease? B1. 11리드 Yeah, B1은 근데 브루가다 provocation 할 적에 we sometimes put a B1 higher. 비록 옛날이라 모르겠어? 네. 근데 지금 보시면은 basically drug induced QRS widening, EKG change 같은데 overall QRS morphology는 그냥 widening 됐지 바뀌진 않잖아. EKG 보고 브루가다 진단은 안 했을 것 같고요. 네. 아마도 초창기에 처음에 왔을 때 브루가다 패턴. Right. 그러니까 환자가 브루가다에는 에비던스가 없다 이 말이야, 내 말은. So would it be at least you can find a PVC morphology a little more detail. Maybe this is a mappable arrhythmia. Yeah. 왜냐면은 QRS complex morphology만 대략 찾아도 어느 정도에서 오는지 아니까. You can. 저 한국에 12 lead holter가 있나? Do you guys have a 12 lead holter available for you or no? 거의 다 세 리드짜리 더 많았을 때. 범정 선생님이 있다는데 서울 성모에 있다는데요. 그러니까 그런 모니터가 있으면은 달아놓고 조금 더 long-term 해보면은 maybe something that you need to figure out. 근데 it looks like a Purkinje involved tachycardia.
왜냐면 그 PVC, ICD EGM 보니까 is relatively narrow, is not wide. PVC가. Okay, take a look at the ICD lead. Look at the ECG. See that not that wide. Compared to the 저 발음해 보시면은 그 맨 마지막에 타키카리아 가다가 털면 그 와이드하게 돼버리잖아. 맞죠? Compared to that, this is a much narrow. Trigger PVC. I'm talking. Page 1 in the top 있는 그렇지. That's a pretty narrow. 특히 upper channel도 보시면은 굉장히 narrow하잖아. So almost vesicular pattern, very narrow QRS complex. 이 ECG하고 직접적인 상관은 없지만은 그 루가다 어블레이션 할 때 웜셀 라인 챌린지를 하기도 하고 반대로 얼리 리폴라이징 신드롬 때는 콜드셀 라인 챌린지를 하게 하는데 선생님 전에 그 왜 그런 차이가 있는지 가설을 말씀해 주셨던 기억이 나는데 Right. 좀 설명 좀 해주시면 Pure Brugada, you can, they enhance the electric conduction abnormality, the epicardial, by infusing warm saline. 근데 그게 is not if you will, reliably reproducible. 그리고 same testing을 우리 경험을 repeat 해도 you cannot have the same effect even though repeating same protocol warm saline. So maybe there is once you activate the ion channel mechanism Brugada, second response may not be as good as the first one. Second is that there's a mixed syndrome that the patients have often, Brugada variant, that they do not respond to that kind of treatment, provocation. Then you will miss it. So best thing to do is Brugada is that first, I think we need to ablate epicardially. Endocardially does not work very well. I know Paponi published a paper, endocardial ablation, but the success rate across the board mostly is investigators state that not as effective as epicardial ablation. And number two, area of ablation can get much wider. So basically, when you're doing even sinus rhythm, you can see long delay fragment potentials. Longest is better, and also sharpest is better. But sometimes some patients, because you have a QRS conduction and local activation time, there is not much delayed compared to the other area. Your fragment signal maybe even almost start inside the QRS EGM, QRS EGM, and then extend that. So you need to ablate all those. And so it's important to differentiate before you get in. If you're going to do warm testing and those kind of cold cell line testing, you want to make sure that have some genetic information that would be useful. So we basically do gene mapping most of patients, and then we go from there. Other than that, I think, there's no other. And then other one important to know that if a patient come from the Brugada pattern induced tachycardia, even the mixed syndrome, they do respond well with RF ablation. Okay. That's what we learn. 그거는 invasive procedure를 원해도 되는 환자예요. Right. I think if you have a little bit list documentation of QRS morphology suggests which Purkinje is involved, then I don't think this patient is outflow tract tachycardia origin. Okay. I don't think it. 한 번도 못 잡아가는데. Right. This is probably, based on the 12-lead EKG that you have a sinus rhythm and notching in the interoseptal area. I think it is a postseptal Purkinje. And then also your coupling of your PVC falling right on the T wave. So that exactly right in the middle of the T wave. This ROT phenomenon is clear here. So sometimes, according to Michaud, he said that if you put a catheter in the ventricle, Purkinje fiber, you pace from there, you can sometimes provoke PVC also. So they do that. If they cannot find anything, they go to the left ventricle, put a catheter in the septal fascicle or posterior fascicle area, and they record, and you do S1, S2, or single S2 from there. And especially same coupling interval as a clinical coupling. And you can provoke it, VTVF injection.
Okay. So basically what you've shown us is summarizing. Flecainide had a pan myocardial effect of ion channels, sodium channels, and all those alterations. And also, flecainide is very effective, calcium release, spontaneous calcium release block, right? So that's why we use a flecainide CPVT treatment. So there's several mechanisms involved on this. But the PR interval got slightly longer than sinus, but it didn't get too long. But we still cannot explain quite why the PR segment is depressed. But a pan-myocardial effect of a flecainide is changing all this EKG conduction pattern. Okay. 이완제도 그렇지만은 플래캐나이드 쓰고 큐티 늘어나는 환자도 있습니다. 그치, right. 플래캐나이드 때문에 큐티가 길어지면서 또 서든포. Yeah, but if you think about this EKG sinus rhythm talked about, if you had a heart block in this patient, that's that sinus rhythm ECG. I mean the flecainide ECG. Look at without P wave, just a QRS. Where do you think that's the ventricular rhythm coming from? If this was a ventricular arrhythmia, cardiac left ventricle posture, right? So this mid-septal, Yeah. probably posterior aspect. I think this is probably where this thing may be coming from. So that is the most stable conduction in this patient, in his heart. That's why you got this right bundle pattern, posterior fascicular block pattern, because of conduction system surviving in that area. Okay. All right. 실제 한번 프로시저를 권해보겠습니다. 근데 Yeah. 그래서 의사들이 조명 환자를 많이 리퍼해주기 때문에 실패하면 안 될 것 같습니다. right. But I think it's a fair game because if he getting shocked, maybe every 2 years or so, may not be that bad, but they will become more frequent eventually. So I think that we need to start thinking about planning what to do with this. Okay, 네, 감사합니다. thank you for teaching. Okay,